আমরা একটু পিছিয়ে আছি, গভর্নর নিজেই রিকোয়েস্ট করছেন যে we proceed with the program. So we accept his kind offer and move on. আমার দায়িত্ব ছিল যে চিফ গেস্টকে ইন্ট্রোডিউস করা, কমিয়ে দেবে মাইকটা যেন নামিয়ে দিলে সুবিধা হচ্ছে। যাই হোক, নেভার মাইন্ড। আপনারা অনেকেই চিনবেন ডক্টর মজিদ খান। আমি পারিবারিকভাবে শুরু করি, ইজ মাই ফাদার অ্যান্ড অফকোর্স সাম অফ ইউ উইল সাই যে বাবা, তারপরে ছেলে, তারপরে ছেলের বউ, এদিকে একটু পারিবারিক ব্যবসা হয়ে গেছে। Well, it's not. Actually, I am very grateful to all my members of this club because আমাদের সিনিয়র জুনিয়র বলে কথা না, মাঝে মাঝে আমাদের ক্লাবে কিছু কিছু কনসেনসাস হয়। যখন কনসার্ট পার্টি থাকে আমরা তাদের বলি যে আপনারা একটু সরে থাকেন, আমাদের কিছু আলোচনা আছে। সেরকমভাবে আলোচনা হয়ে একটা সিদ্ধান্ত প্রেসিডেন্টকে বলা হলো যে ওনাকে আপনি যদি না ডাকেন তাহলে আমরা যে ওনাকে ডেকে আনবো, কারণ আমরা কখন না আবার সুযোগ পাই, সেজন্য এই সুযোগটা থেকে বঞ্চিত হতে চাই না। সো ইন এ ওয়ে আমাদের চিফ গেস্ট আজকাল খুব একটা আসেন না এই ধরনের প্রোগ্রামে, তো উনিও মানে ছাড়া দিতে পারলেন না, এমন জোরসোরভাবে তাকে ধরা হয়েছে। সো উই আর অল grateful to him and to be patient for his patience because উনি অ্যাকচুয়ালি 1 ঘন্টা আগে এসেছেন ট্রাফিকের ভয়ে। আমি সারা জীবনে দেখেছি যে উনি কখনোই কোনো প্রোগ্রামে আমার জানা মতো লেট হন, রিগার্ডলেস অফ হোয়াট দ্য প্রবলেমস ইজ। সো আমি এটা একটা উদাহরণস্বরূপ সবাইকে বলতে চাই যে উনি যদি সময় মতো আসতে পারেন। উনি একটা কথা আমাকে বলেছিলেন এক সময় যে আমি যখন কারো কাছে অ্যাপয়েন্টমেন্ট চাই, 3 দিনের মধ্যে সে যদি আমাকে সময় না দিতে পারে তার মানে সে আমাকে মূল্যায়ন করে না। আমি বললাম কেন তুমি এটা মনে করো? বলে যে দেখো, বিল ক্লিন্টনের মতো লোকও যদি 3 দিনে প্রেসিডেন্ট হয়ে সময় দিতে পারে, তাহলে আমি কেন কারোর জন্য অপেক্ষা করব? নিশ্চয়ই তার আমাকে যদি কাজ মনে করতেন আছে তাহলে সময় দিতেন, নাহলে নো ওয়ান ক্যান বি দ্যাট বিজি। সো দিজ আর লেসন্স ইন লাইফ। আই হ্যাভ লার্ন দিস লেসন্স ভেরি হার্ড। আপনার ছোটবেলার একটা গল্প বলি, ছোটবেলা না, ইভেন যখন আইএবি শুরু হচ্ছে, উনি খুব কাজের তাগিদ, কাজের খুব পটু। তো উনি একদিন আমাকে যে কোনো কাজ দিলে বলতেন তোমার কতটুকু সময় লাগবে। ধরেন উনি রোববার কাজ দিলেন, আমি বললাম বুধবারে হয়ে যাবে। তো উনি সোমবারের কাজটা শেষ করে বলতেন আমাকে তোমার আর করতে হবে না, হয়ে গেছে। সো দিস ওয়াজ ভেরি ফ্রাস্ট্রেটিং, কারণ উনি সময় দিয়েছেন বুধবার পর্যন্ত, কাজটা উনি সোমবারে শেষ করে ফেলেন। তো এই জিনিসটা এখন আমি বুঝি। এখন আমি অনেক সময় আমার সঙ্গে যারা কাজ করে তাদের এইভাবে লজ্জা দিই যে কতদিন লাগবে বলে, আমি করে ফেলে তারপরে বলি কাজ হয়ে গেছে। সো এই জিনিসগুলো শেখার, তা আমি আজকে এই সুযোগটা নিয়েছি ইন্ট্রোডাকশনে দেওয়ার জন্য যে আমি আমার বাবাকে একটা ছেলে হিসেবে দেখেছি, দ্যাট ইজ লাইক এ চাইল্ড। বাট আমি যখন বড় হয়ে বাড়ির থেকে বেরিয়ে গেলাম, তারপরে সমাজ, সভা, সংগঠনে যখন দেখলাম, সেই পাবলিক মানুষটাকে আমি দেখলাম। পাবলিক মানুষটা আমার প্রথম মনে হতো খুব কঠোর, কঠিন। কারণ উনি আমাকে একসময় বলেছিলেন যে তুমি দুষ্টামি করে যদি ধরা পড়ো তাহলে কিন্তু সবচেয়ে কঠোর যে পানিশমেন্ট সেটা তোমার হবে, কারণ আমি তোমার বাবা হিসেবে একটা আঙ্গুলও তুলবো না। সো এই যে শিক্ষাগুলো আমি মনে করি দিস আর ভেরি ভেরি ইউজফুল লেসন্স ইন লাইফ, ইন পাবলিক লাইফ, ইন দ্য ইন্টারেস্ট অফ দ্য নেশন। তো ওনার আমি এটুকু বলে শেষ করবো। আমি জানি না আপনারা তার সম্বন্ধে কি মনে করেন না করেন, কিন্তু আমি একটা এক্সাম্পল দিয়ে শেষ করবো। ফরাসি সরকার ওনাকে একটা পুরস্কার দিয়েছেন, এটাকে নাইটহুড বলে। আমাদের যেরকম আবেদ সাহেব বিদেশি ব্রিটিশ সরকার থেকে একটা নাইটহুড পেয়েছেন, সেরকম একটা নাইটহুড, এবং সেই একই নাইটহুড কিন্তু সত্যজিৎ রায়কে দেওয়া হয়েছিল ইন্ডিয়াতে। সো দ্যাটস অল আই উইল সে about my father as a person, as my father, also as a public figure. Now I will request him to say a few words on his own. Thank you.
শুনলাম যে আপনারা নাকি 9টায় মিটিং শেষ করবেন, এখন কিন্তু 9:22, বাট যে মিটিং 7টায় আরম্ভ হয়েছে সেটাতে উই হ্যাভ অনলি গ্রেসড 22 minutes. ইটস এ গ্রেট অ্যাচিভমেন্ট, কারণ আমরা একবার আরম্ভ করলে কখন থামতে হয় সেটা আর মনে থাকে না। কেন? We like to hear our own voice. আমরা নিজেদের কথা আমরা নিজেরা পছন্দ করি, তো কাজেই আরও 10 জন যদি শুনে, দ্যাট এনকারেজেস আস টু টক লিটল মোর। তো সেই হিসাবে আই থিঙ্ক আমরা আজকে খুব সংযতভাবে এবং parsimoniously use our time. And here is a congratulation for that. আমি 6টায় এসেছি, আমার ধারণা ছিল 1.5 থেকে 5 ঘন্টা লাগবে, কিন্তু কি হবে যেন আমি 45 minutes এসেছি। So that way I gained some time and I met some of the early attendees and visitors. তো কিছু পরিচয় হলো, আলাপ হলো, and I didn't lose my time, I gained it. যে আনুষ্ঠানিকতা সবার বক্তৃতার আগে দিতে হয়, সবাইকে রেকগনাইজ করতে হয়। গভর্নর সাহেবরা আছেন, ওনাদের প্রত্যেককে আমি চিনি, খুব ভালো করে চিনি, এবং আমার খুব ভালো লাগছে যে এই সুযোগে ওনাদেরকে আবার দেখতে পেলাম বা হ্যালো বলার সুযোগ হলো। সো আই place my greetings to them. Also, the reason I remember them because they are not the younger lot. They are a little bit elderly than the rest of the audience. So the far back you go, I can recollect our memory and say, yes, I know you, how are you, অনেকদিন পরে দেখলাম। So that is really my gain at this meeting. I meet some old friends whom I have met previously, enjoyed their company, and relish my association with them. As far as the current members of the club, all I can say, greetings to you, and you have a long way to go. But the demonstration you have given of your interest and your dedication, that I can take back from you the promise that you will all be as big a leaders as we have in the galaxy of the governors. You'll be no less than them, could be even more than some of them. So you know, there are a lot of interesting things about life. A lot of interesting things about life. Question is, which one do you mention and which you don't mention? Now, I came here thinking that, what can I say? Then I decided the thing that I can say is about population. জনসংখ্যা, মানুষ. And that is what I will briefly touch. আজকে যেসব কথা হয়েছে, আমাদের নতুন
president of the club, among the first lady of the club. These two speeches went straight into my heart because they are mothers, but most important thing, they are also, what shall I say, bring up their children to an adult life. এবং এই দুই মহিলা মহিষী বলব যে কথাগুলো বলে গেছে, এটা আমি শুধু সমর্থন করি না, আমি আশা করি যেন সব মা এবং সব বাবা যেন এই অনুভূতি নিয়ে তাদের ছেলে মেয়েদেরকে সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত নিতে পারেন। এখন আমরা কিছুটা আমি এলোপাতাড়ি কথা বলছি, because I've been listening for nearly 2 hours and I've heard a lot of things. So what I had come to talk about it will be certainly modified because it has been enlarged, it has been inspired, and it has come to the relevance of this very time in Bangladesh and the worries that each one of us have in the back of our minds. The issue is population. Now if I formally start saying a few words, you know, we have the largest population on square mile of per capita space in the world. In the world. Now, if you want to think population is all that is concerns any and every civilization, then in that sense, we are the richest country in the world. Richest country in the world. We are the richest country in the world. We have a density, an urban density, without urban amenities. Amadir, the population per square mile is largest for any society anywhere in the world. And the second thing is that when we talk about population, what do we talk about? The very first thing, people are consumers. Think for a second. From the moment the child is born, that child tries, and to bring peace to that child, we try to give something to eat or drink, madhu, or mayer dudh, or kichu ekta. He is born a consumer. She is born a consumer. Every human being is a consumer. Whether you are an economist, or a physiologist, or a doctor, or whatever you call yourself, all of us are consumers. Then when you are a consumer, what do you mean by that? We consume something tangible. And that something tangible is what we know is commerce. It has to exist. It has to come to your door, or you can fetch it. Then the next point is you have materials, you need it, you consume it. The question comes is communication. So you have a people who is basically a consumer. He cannot consume unless it is rich to him or her or to the family. Then, what is that stuff for people, a person? It's a physical being. Physical being, 16 inches, 18 inches, 24 inches at birth, but grows into 6 feet.
grows in height, grows in age, grows in several other qualities and qualifications. And they are all basically physical. Then it's not only physical. It's something in our mind, in our thoughts. You can't produce a physical object without the use of mind, without the use of intellect. So physical comes to intellectual. And intellectual comes to productive skills. Productive skills comes to scientific and industrial development. See, my single entity is a person, a human being. And I said we are the largest per capita human being in our society anywhere in the world. And if it is the physical stuff, in that sense we are richest. But you see how those components are helping us, securing us our greatness in the world. Commerce, intellectual, scientific, industrial, because we are consumers. We are consumers. You know, somewhere I read about a historical person. Maybe I should not mention this, but it is to make some other point. That do you know what was the population of the world at the time of Jesus Christ? What's the population of the Bangladesh at the time of 1947? It was 50 million. Now it is what? Now, if you see this growth, and then try to incorporate this growth with the other words that I have used as a consumer, communication, commerce, intellectual, scientific, industrial. Now, all these are driving us to our existence. And with those, we grow into the richest nation. Because these are our consumers, and to help them, we have to do all these 5 other different things. Then, if these are what you think is related to our existence as a human being, then the issue comes of its organization and distribution. You have to organize them, you have to distribute them, you have to make things feasible and achieve your objectives. Otherwise, there is no goal. And no people can be without no goal. There can be no people anywhere without no goal. So we got the goal and we are the people. And what are we concerned actually? We have the greatest capital. We have with capital being human being with all the qualification and all its processes and all its requirements. Then what do we produce? Again, back to human being. We produce the best of the world. We produce the best of the world. আমি 5 ফুট 6 ইঞ্চি না 4 ইঞ্চি না 7 ফুট 2 ইঞ্চি না কয় কেজি ওজন? No. Today, this morning, the newspaper had a story about a first Bengali girl
got the Olympic gold medal in gymnastics. Margarita Momin. Rita Momin. Now, Rita Momin is no different than any one of us or any of our children. You see? You take another example. Another example. We had a young boy, 8-year-old. He died because he would not buy his life by compromising against her friends. এই যে আপনার গুলশান রেস্টুরেন্ট একটি ছেলে, সে মুসলমান, যারা মানতে এসেছিল তারা বলছে যে না তুমি সরে যাও, বলছে না আমি সরব না, এরা আমার সাথে এসছে, আমি এদের নিয়ে এসছি, আমি এদের সঙ্গে থাকবো। And he took the martyrdom, he was killed. He's a Bengali. Right? Am I right? He was a Bengali. So what makes us feel we are small, we are these, we are that, we are everything else other than the best? And we are here in the month of August. And we have been mourning the death of our founding father, Shyamoli-Dhaka. He actually, when I was much younger, I was controversial. I not only said, but I wrote that he is the founder of Pakistan. Because I knew he was the founder of Pakistan. Bengal had 256 constituencies in the 1946 election on the issue of Pakistan. Go back to your history book, go back to your gossips, go back to your parents, and authenticate what I am saying here. The issue of 1946 election was Pakistan. There were 5 Muslim majorities, politically Muslim majority states in India: Punjab, Sindh, Balochistan, Frontier, and Bangladesh. Just one handful. It is only Bangladesh that carried the election victory of Pakistan. And late Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman visited 246 constituency and election campaign in 1946 out of 254. He had gone to every constituency, almost every, national and made Pakistan stand as an electoral victory. আমার একজন বন্ধু আমাকে বলেছে পাকিস্তান তো আমরা চাইনি, তোমরা চেয়েছো আমাদের ঘাড়ের উপর দিয়েছো। This is the days of the 24 years from 47 to 71. Can you measure that man with anybody in the world? Brought Pakistan, tried Pakistan on religious ground for 24 years, and saw the inevitable differences. You are all highly educated people here in this assembly. How much was the discrimination between Pakistanis and East Pakistanis in those 24 years? I have experience of it. Sheikh Mujibur Rahman has seen it through and through. Just give you one example, and I'll come to that person and that's the end of my story.
In those days, for overseas scholarship, state scholarship, if there were 7 from West Pakistan, 1 from East Pakistan, because they have to show that whole Pakistan is there. This has happened year after year. More than that, beyond, you are 1 and they are 7. When do you know it? Only when you go abroad, when you are in London, when you are in Wolverhampton, wherever you are. You see that you are 1 and you are majority province and they are 7. Come down to real dollars and cents or pounds and pennies. You know this story? Pakistan scholarship, state scholarship for a Bengali scholar was $33, 33 pounds. For a West Pakistani, it was 45 pounds. You didn't have that experience. I had that experience. Bengali chhatro 31 pound পায়, Pakistani chhatro 45 pound. These are facts. And who would see these differences so minutely? So only one person. Who were his comrades? He had no comrades. He was a lone walker. He was a shout. He was a shout, he was a noise. He was a noise. And he created this country. We paid him off by killing him and his whole family. But I'm talking about the greatness. I'm not talking about the sad part of the murder and things like that. He was a great man, probably one of the greatest men of the world. The 2 kids I mentioned about. The 20-year-old Faraz, who gave his life to save his friend or for an ethical crime. This 17-year-old girl, Margarita, brought for you the gold medal in Olympic. আজ পর্যন্ত কোনো বাঙালি এখন আনতে পারে নাই। এখন কথা হচ্ছে তাকে একটা সবুজ কাপড় পরানো হইল না কেন? তাকে একটা সবুজ কাপড় পরিয়ে দিলে তো সে বাংলাদেশে হয়ে যেতে পারত। So who am I with? We are with the best of people in the world, with the greatest of all people in the world. And we have to take a commitment to ourselves. One more person, because it's a Rotary gathering here. We mentioned about Rotary Club of Shyamoli. You have had this heart surgery program. I know a Rotarian, Fazlul Karim. Have you heard the name? Do you recall the name? He was a doctor. না বাড়িদার বগুড়া কি চেনেন নাকি? I think some of the senior Rotarians has to know it. Because you see, এই 12 তারিখে ডিসেম্বর মাসের জানুয়ারি কি হলো মার্চ মাসে 12 তারিখে he managed to run away with his wife and his child. Went to Iran, from Iran to Holland. And he went to Amsterdam. Then he was a very successful surgeon on cancer. Rotarian Diagnostic Center at Mohali. And he raised the fund for it. Fazlul Karim, not Hawk. You are correct. You know him. Huh? Yes. You
I want to bring this story home and close it here. And you know, he was a brilliant student as a doctor. He was a very good professional. But the beauty about him, that he was more active than many of us. And he wanted to get to the end of the story. উনি কিন্তু ক্যান্সার রোগীকে দিয়ে উপন্যাস লিখেছেন। He has about 3 novels written on the life of cancer patients. And he had organized all kinds of campaigns to say cancer is not the last word and cancer can be cured. So I'm glad that you know him. He was a personal friend of mine. And he did a lot for the Rotary, and not only that, another little tale about him, that his professor and colleague was Professor Ibrahim of Dhaka Medical College, and now the founder of Garden. Now, in Amsterdam, when he was visiting, Ibrahim was a minister of Ziaur Rahman government. He was the health minister. And he talked with Fazlul Karim. তুমি না অনেক টাকা টুকা এনেছিলে, আমাকে তো শেখ সাহেব 4 বিঘা জমি দিয়েছে, এই যে বার্ডেন, আমাকে 4 বিঘা জমি দিয়েছে, তুমি যে টাকাটা এনেছিলা পাকিস্তানের সময়, আইয়ুব খানের সময়, $70 million and 50 crores and $70 million. He got it sanctioned from AICNEC of Pakistan. The president was Dr. Ayub Khan. ওটা আইয়ুব খান একটা ব্রাভাডো করার জন্য স্যাংশন করার পরেই টাকাটা রেমিট করে দিয়েছিলেন বাংলাদেশে। শেখ সাহেব সেটা খবর জানতেন এবং শেখ সাহেবের সঙ্গে ফজলুল করিমের আলাপ হয়েছে, তাদের একটা কথা চলছিল, কিন্তু শেখ সাহেবকে তো অন্য অবস্থা হয়ে গেল। কিন্তু এটা ইব্রাহিম সাহেব জানত। ইব্রাহিম তার শিক্ষক অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ কলিগ। উনি বলছেন তোমার ওই টাকা কি কোথাও আছে এখন? বলছে আমি তো জানি না, তবে খোঁজ করে দেখা যেতে পারে। And again you see the Bengali luck. Ibrahim became health minister. Sheikh Saib gave him the 4 acres of land. And he got that Pakistan money stacked away in the treasury. He built the border. The entire major fund came from this leftover money from Pakistan government to Bangladesh, to East Pakistan. And then one more interesting thing is, যে এটা তো হয়ে গেল, বার্ডেন হয়ে গেল। I'm talking about one man, your friend, you know him, some of you know him. One man. Then what he did, he went to Badrullah. He was then the health minister in succession to Ibrahim Shah. By the time তার ওই টাকার স্যাংশন অ্যাপ্রুভাল হয়ে গেছে, ইব্রাহিম নাই, আছে তখন বদরুল্লাহ, জিয়াউর রহমান নাই, না জিয়াউর রহমান আছে, বদরুল্লাহ হেলথ মিনিস্টার। তার ডেপুটি মিনিস্টার হচ্ছে ওই আই স্পেশালিস্ট ডক্টর মতিন, who was co-founder with me of the CARES, and he was the Secretary General, the last organization. বদরুল্লাহ বলছে দেখো এই লোক সম্বন্ধে ইব্রাহিম যা নোট রেখে গেছে, সেই নোটের পরিপ্রেক্ষিতে তুমি আগ্রহ প্রশ্ন করো না, ওই যে
হসপিটালটা আছে ইমাম মহাকালীতে, তার পাশে একটা মসজিদ হচ্ছে, তার পাশে কিছু ট্রান্সপোর্ট এমপ্লয়িজরা কি বেদখল করে নিয়েছে। তুমি ওইখানে অ্যালটমেন্টটা দিয়ে দাও 4 বিঘা। ফজলুল করিমকে ফজলুল করিম বললো যে I will raise 50 lakhs, and that is a Rotary foundation. মানে ইয়ে করার জন্য ক্যান্সার এই দেখেন ওই যে তুমি তো গাড়ি আছে, মাথায় টুপি আছে, এই রিমেম্বার্স you see, you have to go back. What I am trying to tell, 2 things. People is the greatest capital of this world. It creates all other circumstances for you to be where you are. The second thing is that we are no less than anybody, even by one-to-one basis. Fazlul Karim is one example of Rotary. That Margarit and Momin is a Rotarian, not Rotarian, but Russian, named Mali Dawar. And then Shayaz Hussain is a Bengali. So I want to spell this inspiration to all the young Rotarians and all guardians like some of you, most of us, all mothers. Don't lose hope and don't tell everybody junkie. Everybody is not junkie. We have sharp young people as a position, watching me. একটা দুটো ছেলেকে ভর্তিও যেতে পারে। Is that the reason we call the whole nation junkie? All the other generation junkie? No. We are parents. We are responsible, and we are a great people in the world. Thank you very much. It was in its real sense, a thought-provoking speech. But for one vote of thanks to come, before that I shall request Club Secretary Taken Shruti to give announcements and statistics of the hospital. আমার কিন্তু মাইকে আসার খুব ইচ্ছে ছিল না, আমার হাঁটু কাঁপে, যদিও আপনারা দেখতে পাচ্ছেন না এখন আমার হাঁটু কাঁপতেছে, তবু আমাকে আসতে হয়েছে কারণ আজকে আমাদের ক্লাব মেম্বার অ্যাটেন্ডেন্স ছিল 91.66 এবং আমরা গেস্ট পেয়েছি 110 জন। আর মেম্বার্স আমাদের নেক্সট মিটিং হবে আগামী সোমবার 5ই সেপ্টেম্বর, আগামী সোমবার মানে সামনের সোমবার না, আর পরের সোমবারে 5ই সেপ্টেম্বর ওয়েস্টার্ন হোটেলে। ধন্যবাদ, আমি আর দাঁড়াতে পারছি না।